insulators. So, in what way capacitors and insulators are different? In what way capacitors and insulators are different? Both are same, both are different. Both are different. In what way they are different? Because insulators does not passes the electricity through it. Then why? Okay, insulator does not pass electricity through them. Okay, so dielectric materials will pass. Okay. How? See, one student is trying to respond, remaining are not opening their mouths. When along with you he is there in the classroom. Yes or no? మీతో కలిసి కూర్చున్నాడా లేకుంటే సపరేట్ ఉన్నాడా? He is trying to respond. Remaining people, why you people are not trying? Because of polarization. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అదా? సో polarization is possible in dielectric materials. అంతేనా? Polarization is possible in dielectric materials. When the polarization is going to take place? When the polarization is going to take place in the dielectric materials? Yes? When external field is applied. Ante kada? So, what is the meaning of polarization? What is the meaning of polarization? Separation of poles, formation of poles. When external field is going to be applied. Means what are going to create? Dipoles. When dipoles are created, what will be there? Dipole moment. Okay. When the dipole, what is dipole moment? The product of charge strength multiplied with the distance between them. Dipole moment. What is alpha? What is alpha? Polarizability. What is posability? What is posability? Before this, polarization is directly proportional to E. So, from this, P is equal to what we write? Alpha into E. Alpha is equal to P by E. Alpha we named as proportionality constant we call as polarizability. Okay. Polarizability is nothing but what? For unit electric field, alpha is equal to P. P stands for polarization, alpha is polarizability. So, what is the polarization that you are going to see for unit electric field? That polarization we call as polarizability. And how many types of polarizability you studied? 3 types actually. How many types of polarizability you studied? 3 types. What and what? Alpha I, alpha E, alpha O. So, what is alpha I stands for? Ionic polarizability. Alpha E, electronic polarizability. Alpha O. So, what is the expression for alpha I? E square by omega naught square into 1 by small m plus 1 by capital M. And what is expression for alpha E? 4 pi epsilon naught r cube. 4 pi epsilon naught r cube. What is alpha O? Mu square by 3 kb into T. So, these are the 3 types of polarizabilities that you studied. And along with this you studied alpha S. What is alpha S? Alpha I plus alpha E plus alpha O. So, among this alpha I, alpha E, alpha O, which are temperature dependent, which are temperature independent? Is it temperature dependent? Is it temperature independent? Last bench boys and girls, which is temperature dependent, which is temperature independent?
Backbenchers, చెప్పండమ్మా. See the equation and tell me. Equation చూసి చెప్పండి. Boys from back side, stand and answer please. Alpha, yes, alpha is temperature dependent, remaining two are temperature independent. ఓకేనా? ఎస్. టీ అనేది ఇక్కడ ఉందా? విచ్ ఈస్ మాస్ డిపెండెంట్? విచ్ ఈస్ మాస్ డిపెండెంట్? ఆల్ఫా ఐ. విచ్ ఈస్ సైజ్ డిపెండెంట్? ఆల్ఫా ఈ. వాట్ ఈస్ ఐ స్టాండ్స్ ఫర్? Ionic. Means where we find alpha I? Ionic. Alpha I we find in ionic. What is ionic? What is ionic? Ionic bond. How this ionic bond is formed? How this ionic bond is formed? Place. How ionic bond is formed? Sir, sorry to disturb you, please. You are busy in sleeping. Get up. How ionic bond is formed? తెలుసా? తెలియదు. Example for ionic substance? తెలియదు. What you know about ionic substance? You tell me. Ionic substance or ionic bond? ఏమన్నా తెలుసా? ఏమీ తెలియదు. మరి క్లాస్లో కూర్చోవడం, పడుకోవడం తెలుసా? క్లాస్లో పడుకోవడం తెలుసా? నో, అయిపోతుంది. క్లాస్లో కూర్చున్నాను ఎందుకు? వినేందుక, పడుకునేందుక? When you are unable to answer question, you have to listen what is going on in the classroom. What you are going to write in the exam? Already these topics I discussed in the previous class, am I right? Just I am revising up to what extent you know. Avoid sleeping in the classroom. Sit. Right. What are ionic substance? What are ionic substance? చెప్పండి. Ionic substance అంటే ఏంటి? Substance in which ionic bond is present. What is ionic bond? The bond that is formed by transfer of electron between two atoms. Those atoms changes into ions, cations and anions. Okay, right. Their masses of cation and anion will be there. That is small m and capital M. Right. Now by summing these three, alpha I, alpha E, alpha O, we get a alpha S. It's called as space charge polarizability. But we said space charge polarizability. Next, afterwards, we discussed about the relation between alpha E, epsilon R, epsilon O. We have seen a relation between alpha E, epsilon R, epsilon O. A name is given for that relation. What is that relation? Clausius-Moussetti relation or Clausius-Moussetti equation. The equation which gives the relation between relative permittivity, permittivity of free space and electronic posability. The relation between electronic posability alpha E, relative permittivity epsilon R, permittivity of free space is epsilon naught. So how many students know this relation? Raise their hands. ఎంతమందికి రిలేషన్ గుర్తుంది? చూడకుండా చెప్పడం. ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ అండ్ సేయింగ్ ప్లీజ్ డోంట్ రేస్ యువర్ హ్యాండ్. సార్ ఏం సార్, గో అండ్ వాష్ యువర్ ఫేస్ అండ్ కమ్. ఇప్పుడే కదా క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది. 1 hour తర్వాత నిద్ర వస్తుందంటే మీనింగ్ ఉంది. నో, హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ కెన్ రైట్ ద రిలేషన్? ఎంతమంది రిలేషన్ రాయగలుగుతారు బిట్వీన్ దీస్ 3 terms? రేస్ దర్ హ్యాండ్స్. లాస్ట్ క్లాస్ ఉన్న వాళ్ళు రేస్ దర్ హ్యాండ్స్. లాస్ట్ క్లాస్ వినని వాళ్ళు రేస్ దర్ హ్యాండ్స్. దేనికి రెస్పాన్స్ లేదా? విన్నా లేదు, వినకపోయినా లేదు, వచ్చినా లేదు, రాకపోయినా లేదు.
Huh? You people are absent for the last class, huh? When I was there here. Last class అంటే నిన్నటి క్లాస్ కాదు. ఏమో లాజిక్ ఉంటే ఉండొచ్చు కదా. స్టూడెంట్ ఆల్వేస్ ఫైండ్ లాజిక్స్ కదా. సో ప్రీవియస్ వెన్ ఐ టుక్ ద క్లాస్ మీరు లేరా? రైట్, ఉన్నవాళ్ళు మీరు రెస్పాండ్ కానమ్మా. గర్ల్స్ హూ విల్ రెస్పాండ్? ఒక్కరు కూడా లేరా? ఎస్ ప్లీజ్. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అని చెప్పాను. ఎంతమంది డెరివేషన్ నేర్చుకున్నారు? రేజ్ ద హ్యాండ్స్. ఎంతమంది ప్రాక్టీస్ చేశారు ఈక్వేషన్ని? నో. క్లాస్లో ఉన్నారు? ఎస్. ఏం చేస్తున్నారో అడగద్దు. నో. చేతిలో ఫోన్ ఉంది, అప్పుడప్పుడు రిఫ్రెష్ చేయాలి క్లాస్ జరగంగా. పక్కన ఛార్జింగ్ సాకెట్ ఉంది, ఛార్జింగ్ అయిపోతే ఛార్జింగ్ పెట్టాలి. అంతేనా? ఈక్వేషన్ ఇంపార్టెంట్, నేర్చుకోవాలి అని చెప్పి లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పాను. ఎగ్జామ్ పాయింట్ నేర్చుకోకపోతే ఎట్లా? మీకు ఒక 1 సింగిల్ లైన్ అయితే రావాలని చెప్పాను. ఎవరు ట్రై చేస్తారు? బాయ్స్ ఒక్కరే. ఈ క్లాస్కి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ అయితే ఉన్నాడు, అది గ్రేట్. ఎస్. లెట్ హిమ్ ఆన్సర్ ప్లీజ్. మీకు మాట్లాడాలంటే నిలబడండి ప్లీజ్. P is equal to n alpha e, expression for polarization vector, into bracket ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పు రే. లెట్ హిమ్ థింక్. వాడికి రైట్ రాంగా హీ వాంట్ ఫీల్ షై టు ఎక్స్ప్రెస్. చెప్తాడు, అది కావాలి ఫస్ట్. మీరు చెప్పరు, చెప్పే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయరు, కానీ తప్పులు వెతుకుతారు. ఏమా గర్ల్స్? n alpha e by 3 epsilon naught. రిమైనింగ్ ఆఫ్ ఎవరు చెప్తారు? గుడ్. epsilon r minus 1 by epsilon r plus 2. This is what? What is the name given to this relation or equation? Clausius-Mossetti relation or equation. Antena? Relation between alpha e epsilon naught epsilon r, or relation between electronic possibility, permittivity of free space and relative permeability, a dielectric constant. So to derive this, tell me the conditions are how to derive this equation. Etla em derivation cheyalante em avasram? Already your friend said P is equal to n alpha e into e. Actually n alpha, here what we substitute in the place of alpha, what we take? Alpha e. Ante what is the condition that we consider there? Which type of material we have to take? Free from ions, free from dipoles. Ante alpha I alpha O is equal to how much? 0. Alpha I alpha O is equal to 0. So left over alpha is alpha I, which is equal to what? Just now we seen alpha I formula enti 4 pi epsilon naught r cube. Next E. What is E? EI. E stands for EI. What is EI? Internal field in solid according to Lorentz. Expression for EI, E plus P by 3 epsilon naught. EI is equal to E plus P by 3 epsilon naught. Next, another equation we used to derive this. What is the other equation that we used? ఇంకో ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసాం. డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ D. D is equal to, yes, epsilon naught E plus P.
D is equal to epsilon naught E plus P. తర్వాత ఏం చేసాం, ఈ ఈక్వేషన్ ఇంకొక ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసాం, epsilon r. వాట్ ఈజ్ epsilon r? epsilon by epsilon naught. EP ఈ 2 పీస్ని ఏం చేసాం మనము, ఈక్వేట్ చేసాం. ఈక్వేట్ చేసి సింప్లిఫై చేసాం. సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొచ్చింది మనకి, ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. దాన్ని ఏమనాలి, క్లాసెస్ మోసెట్టి రిలేషన్ ఆర్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రానిక్ పోజబిలిటీ, రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ, పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. ఇప్పటికీ టైం ఉంది, ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది. చూస్తే ఈజీగానే ఉంటుంది కానీ రాస్తే తెలుస్తుంది, కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. ఓకేనా? మెయిన్గా దీస్ 3 ఈక్వేషన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్. ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ పోలరైజేషన్, and the material is free from ionic orientation possibilities, expression for internal field, and expression for displacement vector. Okay, then next okay, so today's class magnetic materials. What are magnetic materials? What is the meaning of the title? Or what is the meaning of the title? Title meaning enti? Yes, materials which has got magnetic properties. Good. Materials which got magnetic properties, those materials are called as magnetic materials. So magnetic property. So what is that magnetic property the materials are going to possess? Magnetic property is actually attraction we take. Okay, attraction property. All materials will have this attraction property? No. The materials which has got attraction property, those materials are called magnets. Means magnet attract materials. Which materials magnet is going to attract? Magnet is going to attract iron. So iron is called a magnetic material, am I right? The materials which are attracted by magnet. Ante kada? The materials which are attracted by magnet emanacho? Magnetic materials. So iron is an example. When you keep iron near a magnet, magnet attracts iron, iron attracts magnet. Magnet attracts iron. Okay, right. Why, in what way this iron and magnet are different? Actually we know between two magnets we say either attraction or repulsion. Between two magnets either attraction or repulsion. When we say attraction, when we say repulsion, actually for that purpose some information we need regarding magnet. Magnet gurinchi konta information kavale. With that information we can say what is attraction, what is repulsion. What is information? Ante actually magnet ki em untadi? Emma, what she is saying? Yes, Emma, em చెప్తున్నా దానికి? బెంచ్ జరుపుతున్నావా? దానికి డిస్కషనా? జరిపితే జరిపే సరిపోద్ది కదా. అదేనమ్మా చెప్పేదను? ఎస్ సార్, ఫ్రెండ్ కదా కాదా? ఎనిమియా? ఫ్రెండ్ కాదు, ఎనిమి కాదు. సో some basic information we need about a magnet. Actually what is magnet? Its nature you know, which attracts magnetic substance generally. Okay,
హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ సీన్ మ్యాగ్నెట్స్? ఎంతమంది మ్యాగ్నెట్ చూసారు? ఓకే. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ప్లేడ్ విత్ మ్యాగ్నెట్స్? ఆడారు ఎప్పుడైనా ఏదైనా? వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ గేమ్ యూ ప్లేడ్? ఏం? స్టాండ్ అండ్ స్పీక్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ గేమ్ యూ ప్లేడ్ విత్ మ్యాగ్నెట్? లెట్ హిమ్ ప్లీజ్ రిపీట్ అగైన్. ఎస్, శాండ్లో పెట్టి రబ్ చేస్తానా లేకుంటే శాండ్లో కలిపేస్తానా? కలిపేసి బయట తీస్తే ఏమొస్తుంది? మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ ఐరన్ పార్టికల్స్ స్టిక్కే కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇది అందరు చూసారా? రైట్, జస్ట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డ్రా. వాట్ హ్యాపెన్? వాట్ ఈజ్ యువర్ రోల్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్? టు సిట్ అండ్ లిజన్ అండ్ అంతే కదా, సమ్టైమ్స్ రైటింగ్. Then why this much sound is coming? Unable to sit? Any problem? Sitting problem is there? Yes sir. అంటే నేను అడుగుతున్నా అర్థం కాలే అన్నట్టు. మ్యాగ్నెట్ని శాండ్లో డిప్ చేసి బయటకు తీసావు కదా, మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ ఏముంటుంది? ఐరన్ పార్టికల్స్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ స్టిక్ అయి ఉంటుంది. అది ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏమున్నాయి పార్టికల్స్ అంటే టోటల్ ఉంటుందా, పార్ట్స్ అక్కడక్కడ ఉంటుందా? దాని టోటల్ స్టిక్ అయి ఉంటుంది. ఇంకా కొంచెం ఆలోచించు, యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్నాయా ఆర్ నాన్ యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటాయి? అంటే అన్ని చోట్ల ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయా, కొద్దిగా వేరియేషన్ ఉంటుందా? వేరియేషన్ ఉంటుంది. అంటే కొన్ని చోట్ల ఎక్కువ ఉంటున్నాయి, కొన్ని చోట్ల తక్కువ ఉంటుంది, అంతేనా? ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరైతే మ్యాగ్నెట్ తోటి ఆడారో దే కెన్ ఫీల్ దిస్. ఆడినప్పుడు అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయమో, బట్ జనరల్గా చూస్తే ఏమవుతుంది? ఈ విధంగా మనకు అనిపించిందా? ఎక్కువ పార్టికల్స్ ఎక్కడున్నాయి? కార్నర్స్లో ఎక్కువ పార్టికల్స్ ఉన్నవి, మిడిల్లో చాలా తక్కువ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ నోటీస్డ్ ఆర్ నాట్. ఒక మ్యాగ్నెట్ని శాండ్లో డిప్ చేస్తే ఆ శాండ్లో ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ మ్యాగ్నెట్కి స్టిక్ అవుతుంది. ఆ స్టిక్ అయినప్పుడు ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ స్టికింగ్ డెన్సిటీ ఈస్ నాట్ సేమ్. నియర్ ద ఎండ్స్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉంటుంది, రిమైనింగ్ మిడిల్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉంటుంది. అంటే సీ దిస్ డాట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాట్? మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ అనుకుందాం. దిస్ రెక్టాంగులర్ పిక్చర్ ఏమనుకుందాం? మ్యాగ్నెట్ అనుకుందాం. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఏం చెప్పొచ్చు? ఈ పిక్చర్ న్యూస్ ఏం చెప్పొచ్చు? ఈ కార్నర్లో ఎక్కువ పార్టికల్స్ ఉన్నాయా? కార్నర్లో ఎక్కువ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏమనొచ్చు? కార్నర్లో అట్రాక్టివ్ పవర్ అనేది, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంది, మిడిల్లో తక్కువ ఉంది. క్లారిటీ ఉన్నట్టుగా? లేదంటే ఇంటి దగ్గర మ్యాగ్నెట్ ఉన్నాక పోయి చూడండి. మీరు ఎవరైతే డేస్ కలర్స్ ఉన్నారో ఇంటి దగ్గర మ్యాగ్నెట్ ఉంటే తీసి శాండ్లో డిప్ చేసి చూడండి. మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు నోటీస్ ఎట్ ద ఎండ్స్ దాన్ ద మిడిల్ రిమైనింగ్ ప్లేస్. ఓకేనా? ఎక్కడైతే సో ఇక్కడ దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు మనం? వాట్ వీ కెన్ సే బై సీయింగ్ ద పిక్చర్, ఎక్కువ పార్టికల్స్ ఉంది కొన్ని చోట్ల, మిగతా చోట్ల తక్కువ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏమనొచ్చు? ఎక్కువ పార్టికల్స్ ఉంది అంటే అట్రాక్టివ్ పవర్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు, తక్కువ ఉన్నట్ట? ఎక్కువ ఉన్నట్టు. మిగతా చోట సో ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉందో దాటిని ఏమన్నాము? పోల్ అన్నాము. ఎక్కడైతే ఎక్కువ పార్టికల్స్ స్టిక్ అయి ఉన్నాయో దాన్ని ఏమనాలి? పోల్ అనాలి. సో హౌ మెనీ పోల్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ మ్యాగ్నెట్? 2 పోల్స్ ఉన్నవి. మ్యాగ్నెట్కి ఎన్ని పోల్స్ ఉంటాయి? 2 పోల్స్ ఉంటాయి. పోల్ అంటే ఏంటి? ద ఎండ్ వేర్ అట్రాక్టివ్ పవర్ ఈస్ మోర్. అంటే అట్రాక్టివ్ పవర్ విల్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ కాల్డ్ యాజ్ పోల్ స్ట్రెంగ్త్. పోల్ అనేది ఒక పాయింట్, దానికి ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఉంది. విత్ దట్ స్ట్రెంగ్త్ ఇట్ విల్ అట్రాక్ట్
పార్టికల్స్ మోర్ ఇన్ నెంబర్. ఓకే, దేన్ని ఇక్కడ పోల్ అనలే మనం, ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉందో అక్కడ, మిడిల్ అనట్లేదు. సో ఎవ్రీ పోల్ హ్యాస్ గాట్ స్ట్రెంగ్త్ టు అట్రాక్ట్ పార్టికల్స్, దట్ ఈస్ పోల్ స్ట్రెంగ్త్, that is pole strength. Indicate with letter small m. Pole strength is indicated with letter small m. Like that, how many poles will be there for a magnet? 2 poles untavi. Magnet ki enni poles untavi? 2 poles. Okay na? So idoka pole, idoka pole. Every pole strength same untada, different untada? Magnet okate ganuka pole strength kuda same untadi. Strength of the poles of a magnet is same. If you take different magnets, pole strength may be different. Compare చేస్తూ. ఓకే, అయిపోయిందా? ఓకే, ఇద్దరు వార్నింగ్ తీసుకున్నాక పడుకున్నామంట, ఏమనాలి? అది వాళ్ళ ప్రాబ్లం, ఇది నా ప్రాబ్లం, అంతేనా? ఇది నా ప్రాబ్లం, మిమ్మల్ని పాయింట్ అవుట్ చేయడం, అంతే కదా? సార్ ఎక్కడ? కాలేజీలోనా లేదంటే ఇంటి దగ్గర? ఆ సర్కిల్ ఏమంటాం అంటే అట్రాక్షన్, ఇది ఎక్కువైంది కదా మనకి, అందుకోసం నేను పాయింట్అవుట్ చేశాను. ఓకే, యూనిట్ ఆఫ్ పోల్ స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ ఆంపియర్ మీటర్. యూనిట్ ఆఫ్ పోల్ స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ వాట్? ఆంపియర్ మీటర్. బట్ ampere is the word related to current. Ampere is the word related to current. Our discussion is about magnetism. Our discussion is about magnetism. Ampere is the word related to magnet. Mari magnet ki current ki sambandham emana unda? Relation emana unda? Yes. Arre, we have to appreciate him, right or wrong, secondary. చెప్తున్నాడు కదా, చెప్పని నువ్వు చెప్పు మరి. సరే, మనకు అలవాటు. క్లాస్లో ఒక రిప్రజెంటేటివ్ ఉన్నాడు, దేనికి? క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పేందుకు. అదర్ దెన్ హిమ్ అన్నిటికీ ఆల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నారు. ఏది వచ్చినా నవ్వడము, నువ్వే చెప్పురా అని చెప్పి పక్కల మీద నెట్టడం. You are there here to what? Sleep. అంతే కదా? రైట్. ఎస్, ఎస్. కరెంట్ క్యారీయింగ్ కండక్టర్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ మ్యాగ్నెట్. ఒక కండక్టర్ నుంచి కరెంట్ ఫ్లో అయితే దాని చుట్టూ ఏం డెవలప్ అవుతుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఎక్కడైతే కరెంట్ ఉందో అక్కడ మ్యాగ్నెటిజం ఉంటుంది, ఎక్కడైతే మ్యాగ్నెట్ ఉందో అక్కడ కరెంట్ వస్తుంది. తెలుసా? వైస్ వర్సా కూడా ట్రూ. కరెంట్ ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిజం ఉంటుంది, మ్యాగ్నెట్ ఉన్నప్పుడు కరెంట్ ఉంటుంది. ఎక్కడ చదివారు ఈ కాన్సెప్ట్? ఈఎంఐ. యూ స్టడీ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్, 10th క్లాస్ ఇంటర్ సెకండరీ ఫిజిక్స్. సెకండరీ ఫిజిక్స్ గుర్తుందా ఏమన్నా? 10th అంటే కష్టమే కానీ. 10th క్లాస్లో ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ విన్నారా? సేమ్ థింగ్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్లో కూడా ఉంది. క్రిచాఫ్స్ లాస్, కరెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ, జనరేటర్. వాట్ ఈస్ జనరేటర్? విచ్ జనరేట్ కరెంట్. జనరేటర్ ఏం చేస్తుంది? జనరేట్ కరెంట్. దేర్ మ్యాగ్నెట్ ఈస్ యూస్డ్. తెలుసా? నాట్ ఓన్లీ దేర్, ద ప్లేస్ వేర్ కరెంట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్, ఎక్కడైతే కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో అక్కడ మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది. వేర్ కరెంట్ ఈస్ దేర్, కరెంట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్, దేర్ మ్యాగ్నెటిజం విల్ బి దేర్. ఓకే, వితౌట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ వి కాంట్ ప్రొడ్యూస్ కరెంట్. వితౌట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ కాదు. బికాస్ కరెంట్ ఈజ్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. కరెంట్ అనేది వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. కెన్ వి క్రియేట్ ఎనర్జీ? సారీ, కెన్ వి ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ? Can we destroy energy? But energy undergo transformation from one form to other form. But we are not producing, we are not destroying. What dynamo is going to do? It converts
mechanical energy into there, in conversion we need magnet. How magnet is used there? Faraday has given one equation. Michael Faraday has given one equation. The current that is produced is called induced current. Current that is produced is induced current, which is directly proportional to EMF, induced EMF, and this induced EMF is directly proportional to minus d pi by dt. Induced current, induced EMF minus d pi by dt. ఓకే, ఇది అక్కడ వస్తుంది మనకి. మ్యాగ్నెటిజం లింక్ అయి ఉంది ఇక్కడ. ఎట్లా? ఈ పై అనేది ఉందా, దిస్ పై ఈస్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. పైన ఏమంటామో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. దట్ థింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఆ ఫ్లక్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం మనం. సారీ సార్, వాట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్? లెట్ బిఫోర్ నోయింగ్, పై అంటే ఫ్లక్స్, డి పై అంటే ఫ్లక్స్ అన్నాం. డి పై అంటే ఏమనాలి? చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్. డి పై అంటే డి పై బై డిటి అంటే చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాల్డ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది. ఈఎంఎఫ్ ఉందంటే కరెంట్ ఉంటుంది. సో ఆ డయాగ్రామ్ గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలా మీరు. జనరేటర్ డయాగ్రామ్. జనరేటర్ డయాగ్రామ్ గుర్తుందా? ఒక కాయిల్ ఉంటుంది. కాయిల్ ఎక్కడ పెడతారు? బిట్వీన్ టూ మ్యాగ్నెట్స్, ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ టూ మ్యాగ్నెట్స్, కాన్కేవ్ షేప్డ్ మ్యాగ్నెట్స్ అనుకుంటా. గుర్తుందా? అండ్ వెన్ ద కాయిల్ ఈస్ మేడ్ టు రొటేట్, in the magnetic field, current is going to be generated, maybe AC or DC, alternating current or direct current, because relation undi. So some knowledge you must have, basics. You have? అర్థం కాలే? డౌటా? సోలార్ ప్యానెలా? సోలార్ ప్యానెల్ నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ తోటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. ఓకే, నీ క్వశ్చన్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు థింక్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఐ హ్యావ్ టు థింక్. గుడ్, రైట్. సో హియర్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ దేర్. వాట్ ఈస్ ఫ్లక్స్? ఫ్లక్స్ అంటే ఇన్ జనరల్గా మ్యాగ్నెటిక్ లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఫ్లక్స్ ఇస్ వాట్? మ్యాగ్నెటిక్ లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. వాట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్? అంటే మ్యాగ్నెట్. సో ఆల్రెడీ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ గాట్ అబౌట్ మ్యాగ్నెట్. వాట్ ఈస్ మ్యాగ్నెట్? జనరలీ మ్యాగ్నెట్ అంటే ఏంటి? విచ్ అట్రాక్ట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. డిఫరెంట్ షేప్స్. హౌ యూ సీన్ మ్యాగ్నెట్స్? టెల్ మీ వేర్ యూ సీన్ దిస్ మ్యాగ్నెట్స్. ఎక్కడ చూసారు? స్పీకర్లో. ఇంకా ఇక్కడ టీవీలో మ్యాగ్నెట్, మోటార్స్, జనరేటరా, టీవీస్. సరే, ఎక్కడో మ్యాగ్నెట్స్ అయితే చూశారు. మొబైల్స్లో స్పీకర్ ఉంది. సో అక్కడ చిన్న మైక్రో మ్యాగ్నెట్ ఉండొచ్చు. ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్స్ ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల. మ్యాగ్నెట్స్ ఉండవు కానీ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్? when we pass current through a material, the material will act as a magnet. Such magnets are called electromagnets. ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్ ఎంతమంది తెలుసు? రెజొనెన్స్. ఎంతమంది క్లాస్లో మాట్లాడడం తెలుసు? రెజొనెన్స్. దేనికి రెస్పాండ్ గారు మీరు? ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్ చూసారు ఎక్కడైనా? ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేస్తారు.
to lift heavy objects from one place to other place. Electromagnet. Fan లో నువ్వు చెప్పేది నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఫ్యాన్లో మ్యాగ్నెట్ ఆ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. మనం సబ్జెక్ట్కి డైవర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, so magnet, okay, magnet has got poles. How many poles? 2 poles. Every pole has got strength. With that strength it will attract or repel generally, because 2 magnets దగ్గర పెడితే 2 things we are going to notice. ఏంటది? they may attract or they may repel. They may attract or repel. When they are going to attract, when they are going to repel? Same poles repel, dissimilar poles attract. Same poles, dissimilar poles attract. Right, same poles ante general ga north and north or south and south if you keep, they will repel. North and south, south and north pedithe emaitundi? Attract. Ante poles are named as north and south pole. Poles are named as north and south pole. So when, how, why this name is given as north and south? Based on directive property antam. What we say? Directive property. The poles are named as north and south pole. What is the directive property? ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకొని ఒక దారం కట్టేసి దాన్ని హ్యాంగ్ చేయండి. హ్యాంగ్ చేస్తే వన్ ఎండ్ ఈస్ టువర్డ్స్ నార్త్, వన్ మోర్ ఎండ్ ఈస్ టువర్డ్స్ సౌత్. The end which is towards north is north pole, the end which is towards south is called as south pole. In that way a name is given as north and south pole. Okay na? The pole strength of the magnet will be same. If you take different magnets, the pole strength may be different. Next, from center of the magnet, if you take bar magnet, from center of the magnet to any pole is called as length. Center of the magnet to any pole is called as length. So finally from pole to pole 2L. Pole to pole distance enta 2L or D అనొచ్చు. దీన్ని ఏమనొచ్చు? D or 2L. Why we take 2L? ఎందుకంటే center to pole is length. Center to pole is length. So pole to pole is length plus length 2L. Okay. Now this pole has got strength M and length of the bar magnet is 2L. This is equal to capital M. This is called capital M. So what is capital M stands for? Magnetic moment. Capital M ante enti magnetic moment. What is magnetic moment? Magnetic moment is the product of pole strength and length of the bar magnet. The product of pole strength and length of the bar magnet is called as 2L. Is capital M. What is capital M? Magnetic moment. What is the problem that you got? Tell me. One minute. So what is capital M stands for? Magnetic moment.
What is magnetic moment? It is a product of pole strength and length of the bar magnet. Product of pole strength and length of the bar magnet is called as magnetic moment. So what is unit of pole strength? Ampere meter, and length of the bar magnet is meter. So units are what? Ampere meter square. Units are what? Circle? అర్థం కాలే. సేమ్ ఏదైనా టూ పోల్స్ ఉంటుంది. షేప్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది యూస్, దాని యూజ్ని బట్టి షేప్ ఉంటుంది. బట్ ఎనీ మ్యాగ్నెట్ యూ టేక్ టూ పోల్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే రైట్. యూనిట్స్ ఏంటి? ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఈజ్ అ యూనిట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. ఓకే రైట్. సో వాట్ ఈస్ స్మాల్ ఎమ్? వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎమ్? Black sheet, please. What is the difference between small m and capital M? Next. What is the difference between small m and capital M? Which one? Small or capital? Then capital M? ఇక్కడ లేరు మీరు. Sit. Feel shame to be in the classroom like this. So, pole strength, magnetic moment. Now, take two magnets. Maintain some distance between them. Some gap lo pettandi. రెండింటి మధ్య ఏమైనా అట్రాక్షన్ ఆ రిపల్షన్ కనిపిస్తుందా? కనిపించదు. వెరీ ఫార్ ఉన్నాయి. తర్వాత ఏం చేయండి? స్లోగా దగ్గరికి తీసుకురండి. ఎట్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ద సపోర్ట్, ఆ రెండు ఏం చేస్తాయి? అట్రాక్ట్ అవుతాయి అనుకుందాం. అంటే ఒక పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడే అట్రాక్ట్ అవుతుంది. బియాండ్ దట్, దానికంటే ఎక్కువ ఉంటే అట్రాక్ట్ అవుతావా? నో. అంటే అది ఏం చెప్పొచ్చు దాని నుంచి? ప్రతి మ్యాగ్నెట్కి ఒక రేంజ్ ఉంటుంది. ప్రతి మ్యాగ్నెట్కి ఒక రేంజ్. ఆ రేంజ్లో ఇంకొక మ్యాగ్నెట్ కానీ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ కానీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? అది అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఆ రేంజ్ని ఏమనాలి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో వాట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? ఇట్ ఈస్ అ స్పేస్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది స్పేస్. ఎక్కడ? అరౌండ్ ద మ్యాగ్నెట్. అక్కడ అరౌండ్ ద మ్యాగ్నెట్. ఆ స్పెషాలిటీ ఏంటి? ఇన్ దట్ స్పేస్ ఇఫ్ యూ కీప్ ఎనీ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ ఎనీ మ్యాగ్నెట్ that will be attracted towards the magnet. The space around the magnet where its influence is present, that space or region is called as magnetic field. So what is magnetic field? It is a space ekkada around the magnet. Elanti space? Where the magnet effect is present. Danni manale magnetic field anale. What we say? Magnetic field. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేదు ఇక్కడ బాడీ. స్టాండ్. ఆల్రెడీ ఐ వార్న్ యూ నాట్ టు స్లీప్. రిమూవ్ ద క్యాప్. ఫీల్ షేమ్ టు స్లీప్ ఇన్ ద క్లాస్. పడుకునేందుకు క్లాస్ కొన్నది? క్యాప్ పెడితే కనిపించదు అనుకున్నావా? ఆల్రెడీ ఒకసారి వార్నింగ్ ఇచ్చానా? మళ్ళీ నిద్ర వస్తుందంటే ఏమనాలి? దీన్ని ఏమంటాం? స్పీక్. స్టాండ్. స్టాండ్. Tell me about this. What is this? Read. అంటే ఏం చేస్తుంది? గుడ్. స్పేస్ అరౌండ్ ద మ్యాగ్నెట్. ఏంటి స్పెషాలిటీ? ఏముండదా? ఏముండదా స్పెషాలిటీ? అడుగు పక్కన ఫ్రెండ్ని. చెప్. హెల్ప్ యువర్ ఫ్రెండ్కి. Help your friend. What happened, man? Who called you?
ఇది పరిస్థితి క్లాస్లో. ఉన్నాను, దేనికి ఉన్నా అంటే పడుకునేందుకు, అంతేనా సార్? పక్కన పడుకున్నాడు, సరే వినట్లేదు, నువ్వు వింటున్నావు కదా చెప్పొచ్చుగా. ఇలా అయితే ఎట్లా? మీరు ఏ బ్రాంచ్ ఇది? అంటే ఏం చేస్తారు తెలుసా? ఏఎంఎల్ ఏం చేస్తారు తెలుసా? ఫ్యూచర్లో ఏం చేస్తారు తెలుసా మీరు? అది కూడా తెలియదా? కూర్చోండి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్. ఎస్, కోపం వస్తుందా? రావట్లే. try to listen, okay? So magnetic field is a space around the magnet where its influence is present is called as magnetic field. Okay, ఇది ఒక మ్యాగ్నెట్ అనుకుంటా. ఇది ఒక మ్యాగ్నెట్. Magnet got how many poles? Named as? Right. Every pole has got a strength called as pole strength. And every magnet has got a length called as 12. When I multiply pole strength with length, I will get a magnetic moment. And every magnet has got a range surrounding it where its influence is present called as magnetic field. Okay, what is magnetic field is made up of? Asal magnetic field em untavi? Magnetic field contains magnetic line of forces, imaginary magnetic line of force. Magnetic field em untavi? Imaginary magnetic line of forces. Specs by sir, please. Magnetic field em untavi sir? ఎన్నే ఉన్నావా? ఇక్కడే వింటున్నావా? చెప్పు. ఇమాజినరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే నువ్వు ఇక్కడ లేవు. Magnetic field is made up of imaginary magnetic line of forces. Imaginary magnetic line of forces in the form of loops. In the form of loops. Okay. Such that that line travels from north pole to south pole outside the magnet, south pole to north pole inside the magnet. They travel from north pole to south pole outside the magnet, south pole to north pole inside the magnet. Like this, many loops we are going to notice. Many means many loops. Okay, right. And what you are going to notice, that these lines of force never intersect. These lines of force never intersect. బయటికి వెళ్ళి ఎవరు వచ్చారో ఇమీడియట్ రెస్పాండ్. సో నాకు రెస్పాన్స్ ఇప్పుడు ప్లీజ్. నేనేం అనలే, నిన్ను బాటిల్ తీసుకున్నావు, తీసుకో, రైట్. మరి నా క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ చెప్పాలిగా, వద్దా? So magnetic line of forces, these are imaginary. Actually, why they are called imaginary? Actually, when I don't know whether you played or not, ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకొని శాండ్లో డిప్ చేసి ఆ పార్టికల్స్ అని ఒక పేపర్ మీద తీసుకొని చూస్తే పార్టికల్స్ ఒక అరేంజ్మెంట్ ఉండదు. ఎలాంటి అరేంజ్మెంట్ ఉండదు. పేపర్ బిలో ఎట్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ ఒక మ్యాగ్నెట్ పెట్టి పేపర్ ట్యాప్ చేస్తే ఆ పార్టికల్స్ అన్నీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైన్స్ అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. చూసారా లేదో ఐ డోంట్ నో ఈ ప్యాటర్న్. ఓకే, చేశారు ఎప్పుడైనా? మ్యాగ్నెట్ తోటి ఎప్పుడన్నా శాండ్లో డిప్ చేసి పార్టికల్స్ పేపర్ మీద కలెక్ట్ చేసి పేపర్ ట్యాప్ చేసి కనిపించే ప్యాటర్న్ చూసారా ఎవరన్నా? ఓకే, వన్ స్టూడెంట్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చూసారు, చేసావు కనుక చూసావు, డోంట్.
Okay, so no good, good. So they are, how they are going to appear? China screen, Google. Ekkada desktop. ఈ ప్యాటర్న్ చూసినట్టు కనిపిస్తుంది ఎప్పుడన్నా? ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళు చూస్తుంటారు, ఎవరైతే చేయలేదో దే కాన్ సీ ఇట్. కానీ ఇంట్లో మ్యాగ్నెట్ ఉంటే పోయి చూడండి. లాస్ట్ గర్ల్ స్లీపింగ్. సో దీస్ ఆర్ పార్టికల్స్, చిన్న చిన్న పార్టికల్స్, మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్స్. వెన్ వి సీ మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ ఉంది, యూ ట్రై టు నోటీస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఎక్కువ ఇక్కడ ఉన్నవి, ఎడ్జెస్లో ఉన్నాయి చూడండి, ఇక్కడ తక్కువ ఉన్నవి. అండ్ యూ సీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైన్స్, కేర్ఫుల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే లైన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఆల్ ఆర్ ఇమాజినరీ. దిస్ ప్యాటర్న్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. నో డిస్టర్బ్ చేస్తే మళ్ళీ ప్యాటర్న్ మారిపోతుంది. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ back. See this magnetic line of forces. Outside and inside they are traveling or not? And try to see loops. So magnetic line of force always forms loops. Why? Because of poles. Because of poles. Like that, if you disturb the pattern, again when you perform the experiment, ఏం లేదు, నేను అసలు ఏమనలా, వాడు కూడా ఏమనలే, నిన్ను వాడిని ఎందుకు స్పాయిల్ చేస్తావు? క్యారీ అన్న. ఓకే సార్, పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్. సో అరౌండ్ అ మ్యాగ్నెట్, magnetic line of forces, sir. What make you to laugh? Panji, switch off. Switch off the fan. No need. రిలాక్స్ ఎందుకు కూర్చున్నారు ఇక్కడ? అనేబుల్ టు ఓపెన్ మౌత్. క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పలేరు కానీ రిలాక్స్ కావాలా మీకు? సో టిల్ నౌ వాట్ అండ్ వాట్ వి డిస్కస్డ్ ఎవరైనా చెప్తారా? టైటిల్స్ యూ కెన్, ఐ నో. రిమైనింగ్ వేపీస్ ఉన్నారు ఇక్కడ. సార్ ప్లీజ్, వెన్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ టు స్విచ్ ఆన్ ద ఫ్యాన్, రెస్పాండెడ్ కదా, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ప్లీజ్. యు ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ కదా. టెల్ మీ ద టైటిల్స్ దట్ వి డిస్కస్డ్ టిల్ నౌ. టైటిల్స్. Latiya, listen, your friend is saying something.
అవసరమా? చెప్పండి సార్. క్లాస్లో ఫ్యాన్ ఆన్ చేయడం ఆఫ్ చేయడం అనే డ్యూటీ. మరి వినాలి కదా, వింటున్నావా? విన్నావా? ఏం విన్నావు? ఇది పరిస్థితి నీది సార్. ప్లస్ లాస్ట్ వన్, నవ్వడం తెలుసు కదా. ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పినావు, నీకు తెలిసింది సబ్జెక్ట్ ఏమేమి విన్నావు చెప్పినావు. దీస్ ఆర్ ఈజీ టు డూ, బట్ వెన్ యూ గివెన్ ఎ ఛాన్స్ టు స్పీక్, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్. అర్థమైందా? డోంట్ థింక్ ఇన్ నెగిటివ్ అండ్ థింక్ ఇన్ ఎ పాజిటివ్ డైరెక్షన్. ఇంట్రెస్ట్ లేదా? స్టాండ్. వేస్ట్ ఆఫ్ షౌటింగ్ దెన్. జస్ట్ మై క్వశ్చన్ ఇస్, టైటిల్స్ దట్ వి డిస్కస్ టిల్ నౌ చెప్పగలుగుతారా? ప్లీజ్ బి సీటెడ్. అమ్మాయిలు మీరన్నా టైటిల్సే. ఏమేం టైటిల్స్? స్టాండ్ ఫస్ట్ ప్లీజ్. ప్లీజ్ స్టాండ్ ఫస్ట్. స్టాండ్ ఫస్ట్ అండ్ రెస్పాండ్. వాళ్ళని కూడా కొంచెం యాక్టివేట్ చేద్దాం. డోంట్ థింక్ ఇన్ అదర్ వే. ఓకే, వాళ్ళు కూడా మన క్లాస్ మెంబర్సే కదా, ఫ్రెండ్సేగా. చెప్తారా సార్? మ్యాగ్నెట్, పోల్ స్ట్రెంత్, లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఓకే, సో దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటాం. దేనేమనాలి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. Represented with letter pi. Magnetic flux is represented with letter pi, and unit of magnetic flux is Weber. Unit of magnetic flux is unit of magnetic flux is Weber. What is magnetic flux? Magnetic line of force. Magnetic flux ante magnetic line of force in magnetic flux. Where we find this magnetic line of force? In the magnetic field. From where to where they travel? From north pole to south pole, outside the magnet. South pole to north pole, inside the magnet. ఇక్కడ వాటర్ పడ్డాయి. Right. So what is magnetic flux? Magnetic line of force. Where we see this? In the magnetic field. Unit of magnetic flux is Weber. Magnetic flux unit ante Weber. Right. I'll take unit area. I'll take unit area. Two unit areas are selected. Can you see any difference? A diagram lo difference kanipistunda? Number of lines selected in the unit area same. So flux present in the unit area is called as B, magnetic flux density. What we say? Magnetic flux density. B stands for magnetic flux density. It is also called as magnetic induction. Magnetic induction.
So what is magnetic induction? Magnetic flux present in the unit area. Magnetic flux present in the unit area ఏమనాలి? Magnetic flux present in the unit area is called as magnetic flux density or magnetic induction. Expression is B is equal to pi by A. And what is unit of pi? Weber. What is unit of A? Meter square. Weber per meter square. It is what? Weber per meter square or Tesla. Entadi? Tesla. Weber per meter square or Tesla is a unit of B. B stands for flux density or magnetic induction. Okay na? Right. Next, another topic that we are going to see is intensity of magnetization. Intensity of magnetization. I. What is I? If you want to know about I, you must know about M. Already we know about M. Which M? Small m, capital M? Capital M. Right. What is that I? It is a ratio between M and V. M stands for magnetic moment, V stands for volume of the substance. Ante the magnetic moment that is present in the unit volume of a substance is called as intensity of magnetization. Ivanni fundamentals related to magnetism that you have to keep in mind, because in 2 marks there is a possibility of asking. 2 marks lo adige chance undi ganaka ee definitions anni telisi undali meeku. What is I? Intensity of magnetization. Ante enti? Magnetic moment for unit volume. Ante I is equal to m by V. M anedi magnetic moment, V anedi volume. But what is unit of M? Ampere meter square. And what is unit of V? Meter cube. Same avutundi idi, ampere per meter. Unit enti? Ampere per meter. Right. Next, magnetic field strength. Okka nimisham. Already we discussed flux kada. Right. Okka nimisham. So what is B? Already we discussed. B is equal to pi by A. From this, pi is equal to B dot A. Pi is equal to, means we can find flux by using this formula, or pi is equal to BA cos theta. Dot product of 2 vectors is cos. Okay. B is a magnetic flux density, A is the area vector, the dot product is BA cos theta. Try to remember this formula, magnetic flux pi is equal to BA cos theta. This theta will decide the flux maximum or minimum. If I take theta is equal to 0, cos 0 enta? 1, flux is maximum. Theta is equal to 90, cos 90 enta? 0. Ante area vector flux 90 degrees. Area vector flux theta enta? 0 degrees. So amount of flux in both the cases will be same. Ikkada maximum flux vastundi, ikkada minimum flux vastundi, output. Minimum, maximum. Enduku cos 0 is equal to enta? 1. Cos 90 enta? 0. Ippudu theta undi 90. Idi B value. Okay. Idemo A value. Idi B value. Idi A value. Parallel unnappudu maximum flux vastundi. Perpendicular unnappudu minimum flux. Neither 90 nor 0 but between unnappudu flux maximum kaadu, minimum kaadu. Above 0, below maximum. Above minimum, below maximum, we can see that value decide theta. Theta will decide how much amount of flux. So try to keep this in mind. Expression for flux, pi is B dot A or BA cos theta, magnetic flux and magnetic line of force.
ఎంత amount of magnetic line of force ante formula. From where we got this formula? From the concept of B. What is B? Magnetic flux density or magnetic induction. Next, applied field strength. Magnetic field strength. Magnetic field strength, H. What is magnetic field strength? What is okay, F is equal to mb, m is equal to force experience. Okay, right. So what is magnetic field strength? Take unit north pole, keep the unit north pole in the magnetic field at a point. That unit north pole will experience some amount of force. How much it is going to experience? That is called as magnetic field strength. H is equal to F by m. H is equal to F by m. Force experienced by unit north pole in the magnetic field at a point is nothing but magnetic field strength indicated with the letter H. Okay. So magnetic okay, what about unit? Unit of magnetic field strength ampere per meter. Ampere per meter. Okay, so magnet, north and south pole, magnetic moment, magnetic induction, flux, magnetic field, intensity of magnetization, magnetic field strength. Next, permeability. Magnetic permeability. It is mu. What is permeability? It is a material property to allow magnetic line of forces to it. Material property to allow magnetic line of force will be expressed in terms of mu, called as magnetic permeability. Indicate with letter mu, and expression for mu is equal to B by H. Mu is equal to B by H. What is mu stands for? Permeability. And what is permeability? Material property to allow magnetic line of force. And for free space or air, permeability is indicated with letter mu naught, which is equal to how much, 4 pi into 10 power minus 7 Henry per meter. For free space or air, the value of permeability is indicated as mu naught, which is equal to 4 pi into 10 power minus 7 Henry per meter. This is for free space or air. For a particular medium, it is related with letter mu. In a particular medium, it is mu. For free space or air, it is mu naught. Then we can find the ratio between these two, permeability of a medium to permeability of free space, that we call as relative permeability. What we say? Relative permeability. What is relative permeability? It is a ratio between permeability of a medium to permeability of free space. So it is a ratio between two permeabilities. So any units will be there? No units. No units, no dimension formula. And from this, what I can write about mu? Mu is equal to mu r times mu naught. Okay. If the relative permeability is 1, then what is mu? Mu is equal to mu naught. Ante the medium whose relative permeability is 1, that medium is free space. The medium name is free space. Okay. So what is permeability? It is a material property to allow magnetic line of forces to pass through it. Tarvata vachedenti magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility
It is indicated with letter chi or psi. Magnetic susceptibility is chi or psi. What is this? Simple. It is a ratio between I and H. Chi అనేది ratio between I and H. What is chi and what is H? I అంటే intensity of magnetization. H is the applied field strength. The ratio between intensity of magnetization to field strength, ఆ రేషియో ఏమనాలి? Magnetic susceptibility. What is this magnetic susceptibility? How easily a material can be magnetized? ఒక మెటీరియల్ we are changing into magnet. Different materials process will be different. In some cases it is easy, in some cases it is difficult. That information we get from this magnetic susceptibility. How easily a material can be magnetized. And expression for magnetic susceptibility is what? Psi is equal to I by H. Does it have any units? No, it don't have any units. So here we studied mu r as well as chi. What is the relation between these two? Already previous class we studied, in the dielectric also we seen one equation. There epsilon r we took. So there what we took? Epsilon r is equal to 1 by psi. Here mu r is equal to what we write? 1 plus psi. The relation between relative permittivity as well as magnetic susceptibility, that relation is what? Mu r is equal to 1 plus chi. Okay na? Next, ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తావు? చూసినావా, డిస్టర్బ్ అయిపోయాడు వాడు. ఏం చూపిస్తున్నాడు? నువ్వేం చూస్తున్నావు? నేను నిన్నేమను, నువ్వు చూపిస్తావు, వాడు చూస్తాడు అంతే. ఏందో మీ ఇద్దరు తెలియాలి, పక్కన వాడి తెలియాలి. Please stand. Tell me what and what we discussed till now. Titles. Listen. చెప్పండి. Magnetic materials. Magnetic field. Magnetic moment. Pole strength. Magnetic susceptibility. Good. Continue, sir. Please. Nice. Intensity of magnetization. Magnetic field strength. H. Magnetic permeability. అబ్బాయి ఏం చెప్పిండు? నీ వాయిస్లోకి వెళ్ళి కావాలి నాకు. ఆ అబ్బాయి చెప్పిండు కాదు, నువ్వే చెప్పాలి. నీకు వచ్చినది నువ్వు చెప్పు అంతే, చూడొద్దు. గుడ్, నైస్. వింటున్నారు కదా? నైస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ రిగార్డింగ్ మ్యాగ్నెటిజం. అమ్మాయిలు ఎవరైనా రెస్పాండ్ కాండి ప్లీజ్. ఒక టైటిల్ చెప్తారా ఫస్ట్ నుంచి? ఈ యూనిట్లో మ్యాగ్నెటిజంలో ఏమేం డిస్కస్ చేసాం? టైటిల్స్. నేను అమ్మాయిలు అన్నాను, సౌండ్ అబ్బాయిల దగ్గర వస్తుందంటే మీరంతా అమ్మాయిలా? మీరు అమ్మాయిలు అయితే సౌండ్ చేస్తారు. ఏమ్మా, మీరు కూడా క్లాస్లో పార్టే కదా, రెస్పాండ్ కానీ ఎవరైనా ఒక్కరు. బుక్ చూసి కాదమ్మా, చూడకుండా ఆలోచన చెప్పండి. గ్రీన్ కలర్ డ్రెస్, వైట్ చున్నీ. ఎస్, గుడ్ నేమ్? రేణుక. చెప్పమ్మా. మ్యాగ్నెటిక్ పెర్మియబిలిటీ, ససెప్టబిలిటీ, పోల్ స్ట్రెంత్, మ్యాగ్నెటిక్ ఇంటెన్సిటీ. ఓకే, గుడ్.
నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేయండి అమ్మ ఎవరన్నా, మీ ఇష్టం ఇక. లాస్ట్ గర్ల్ స్టాండ్, చెప్ కంటిన్యూ. Intensity of magnetization, magnetic field, magnetic susceptibility, good, kuch origin of magnetic moment. How magnetic moment is originated in the material? Origin of magnetic moment అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎట్లా ఒరిజినేట్ అవుతుంది మెటీరియల్లో? ఎక్కడ? మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్లో కదా. బికాస్ ఆఫ్ వాట్? బికాస్ ఆఫ్ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్. బికాస్ ఆఫ్ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియలే కదా. ఎస్. సో ఆల్ మెటీరియల్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్, మెటల్ కావచ్చు ఏదైనా, ఆల్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్, ఎస్, గుడ్, ఆటమ్స్. మెటీరియల్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ atoms. What is atom? Singular. Atoms plural. Atom is made up of ions, sir. Electrons, protons, neutrons. Electrons, protons, neutrons. These protons and neutrons are called nucleons. Where these nucleons are present, it is called as nucleus. What is the charge of proton? So charge of the nucleus is positive. And around this nucleus, what the electrons will do? They orbit. Negative charge electrons are orbiting around the nucleus of an atom. Negative charge electrons are orbiting around the nucleus. That is the final theory that we are accepting. Antena? Present theory ade kada manakundi. Which theory? Who proposed? Bohr. Before Bohr, Rutherford only. Small drawback, Bohr proposed. Antena? Right. So different orbits, different shells. Okay. Now let us come to electricity. What is I? Current. I ante? Current. Current ante? I. Clarity unda leda ani. What is current? What is current? Flow of electrons. What is the formula for current? Q by I is equal to Q by ante Q ante మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ముందట కూర్చొని. Q అంటే చార్జ్ అంటే సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కరెంట్? రేట్ ఆఫ్ చార్జ్ అంటే చార్జెస్ ఆర్ ఇన్ మోషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. అంతేనా? రైట్. చార్జెస్ అంటే ఎలక్ట్రానే కదా. ఇది ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ మోషన్.
when the electron is motion, current will be there. Electron motion ఉన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది? Current. Okay, right. Current ఉందంటే magnetism వస్తుంది. Actually mu is equal to dipole moment అంటాం ఇది. Mu is magnetic dipole moment. Mu is equal to I cross A, where I is the current, A is the area of cross section. In terms of loops, we take this. Mu is equal to I cross A. Mu అనేది dipole moment. Okay, right. Here electrons, what they are doing? They are orbiting. So electrons are orbiting means current ఉంటుందా? Electron is in motion. So current ఉంటుందా లేదా? సో కరెంట్ ఉంది కనుక మ్యాగ్నెటిజం ఉంటుంది. కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ విల్ యాక్ట్ ఈజ్ ఏ మ్యాగ్నెట్. అంటే మ్యాగ్నెట్ ఉంది కనుక పోల్స్ ఉంటాయి కదా, నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్ అన్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కూడా ఉంటుంది కదా. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్బిటల్ మోషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇండికేట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్బిటల్ మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, అలాంగ్ విత్ దిస్ ఆర్బిటల్ మోషన్ ఎలక్ట్రాన్స్కి ఇంకొక మోషన్ ఉంటుంది. ఏంటది? Electrons along with orbital motion possess one more type of motion. Entadi? One more type of motion electron is going to possess. Entadi? No. Spin motion. Emantama? Spin motion ante telusa? Rotating on its own axis. Planetary system Earth em chestadi? రొటేషన్, తర్వాత రెవల్యూషన్. ఎర్త్కి ఏముంటే రొటేషన్ ఉంటుంది, రెవల్యూషన్. సేమ్ వే ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఏమవుతాయి? దే ఆర్బిట్ అంటే రొటేషన్, దే స్పిన్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్, రెవల్యూషన్. సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ మోషన్, వన్ ఈజ్ ఆర్బిటల్ మోషన్, ద అదర్ వన్ ఈజ్ స్పిన్ మోషన్. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్బిటల్ మోషన్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఉంది, విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్పిన్ మోషన్ ఆల్సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ విల్ బి దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్, at the center what is there? Nucleus. At the center, nucleus. Nucleons. Nucleus is made up of nucleons. Which is at rest, which is in motion? One, two, three, four. Please stand. 4. Tell me the types of motion electron is going to possess. Ante బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఏమవుతుంది? చార్జెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయా? ఏమైంది సార్? మా ఫ్రెండ్ వచ్చిండు బయటికి వెళ్ళి, ఇక్కడికి వెళ్ళి చైర్ తీసి అక్కడ పెట్టాలి అంటే క్లాస్లో చైర్స్ మార్చేందుకు మీరు ఉన్నది ఇక్కడ. నేనేమనట్లేదు, నేను ఇట్స్ నాట్ యువర్ ఫాల్ట్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫాల్ట్. అండ్ సరే జరుగుద్దా అంటే ఎంజాయ్ చేస్తున్నా నవ్వుకుంటా. కాంట్ యూ ఫీల్ షేమ్ టు బిహేవ్ లైక్ దిస్ ఇన్ ద క్లాస్? టెల్ మీ వాట్ వీ డిస్కస్ టిల్ నౌ. ఓన్లీ టైటిల్స్ చెప్తావా? ఎస్, మిడిల్ వన్ టైటిల్స్ ఓన్లీ. Unable to speak, unable to open, but laughing, you know. సార్ మీరు చెప్తారా? వాడిని అంటే చెప్పమని చెప్తే ఇట్లా, ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు మరి. సార్ ఫీల్ షేమ్. కూర్చోండి ఇక. సో electrons has got two types of motion, one is orbital motion, the other one is spin motion. Next, nucleus is also going to have spin motion. So orbital motion contribute magnetic moment, spin motion contribute magnetic moment, spin motion of nucleus is also going to possess magnetic moment.
the final magnetic moment is the sum of these three. But in many cases, spin motion of nucleus is responsible for magnetic moment, and where in remaining cases where pairing of electrons are there, pair means what? Two electrons, their resultant magnetic moment is 0. Why? Because two types of motion will be there. One electron will have clockwise motion, the other electron will have anti-clockwise motion. The resultant value will be 0. So the nucleus is going to contribute magnetic moment. Okay na? So to measure the magnetic moment of atomic level, we use a concept called as Bohr magneton. What is Bohr magneton? Indicate with letter mu b. Equation for mu b is Eh by 4 pi m. Eh by 4 pi m, where E stands for charge of the electron. E stands for charge of the electron. H stands for Planck's constant. 4 is a constant. Pi is a constant. M is the mass of yours, mine, your mass. What is E? Sir, what is E? E stands for H, M. What is charge of electron? 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Mass of electron 9.1 into 10 power minus 31 kgs. H, Planck's constant. Value anta 6.6 into 10 power minus 34. 4 constant, pi constant. Anni substitute em vastadi? Mu b, which is equal to 9.27 into 10 power minus 24 ampere meter square. Entadi? Bohr magneton. So what is Bohr magneton? It is a unit for measuring magnetic moment of atomic systems. Atomic system యొక్క magnetic moment measure చేయాలంటే we use the term Bohr magneton. And what is Bohr magneton? Represented with letter mu b. Equation for Bohr magneton is mu b is equal to Eh by 4 pi m. By substituting E, H, 4 pi m and simplifying, we get mu b value as 9.24 into 10 power, 9.27 into 10 power minus 24 ampere meter square. So Bohr magneton enduko? Related to the magnetic moment of atomic systems. To measure magnetic moment of atomic systems, we use Bohr magneton concept. Okay na? So in this way, magnetic moment is going to be originated in the material. Spin motion of electron, orbital motion of electron, spin motion of nucleus. But major contribution with respect to spin motion of nucleus only. And this one we are going to measure by using a word called as Bohr magneton, and expression for Bohr magneton is mu b, which is equal to Eh by 4 pi m, and by substituting the values of H, M, E, 9.27 into 10 power minus 24 ampere meter square. Very short answer lo అడిగితే అడగచ్చు Bohr magneton. Bohr magneton గురించి 2 mark question లో అడిగే ఛాన్స్ ఉన్నది. ఓకేనా? So this is about what? Classification of magnetic materials.
క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎంఎం అంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అట కాదు. ఎం అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కాదన్న, మరేంటి? మెటీరియల్స్. ఆల్రెడీ వన్ క్లాసిఫికేషన్ వి స్టడీడ్. What is that classification that we know? First only, two types of magnetic material. Materials, two types. Attracted by magnet, not attracted by magnet. Attracted by magnet, magnetic materials. Not attracted, non-magnetic materials. Ante kada? Materials are attracted, magnetic materials. Materials are not attracted by magnet, non-magnetic materials. Ante kada? Iron is a magnetic material, wood, plastic is a non-magnetic material. That is one classification. But again, these magnetic materials are further classified into dia, para, ferro, antiferro and ferrimagnetic materials. Dia, para, ferro, antiferro and ferrimagnetic materials. These are the first classification, magnetic, non-magnetic. Adipindi. Again further this classification we are going to study based upon magnetic moment, based upon relative permeability, based upon magnetic susceptibility. Into how many types magnetic materials are classified? 1, 2, 3, 4, 5. Dia, para, ferro, antiferro and ferrimagnetic materials. So all these are complete theory. Ippudu diamagnetic materials. What are diamagnetic materials? General ga idoka material. Okay, busy. In front of you two diagrams I drawn. ఏమన్నా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుందా? ఇన్సైడ్ బి అనేది అంటే బాడీ నుంచి లైన్స్ పాస్ అయినాయా? ఈ బాడీ నుంచి లైన్ పాస్ అయినాయి, ఇందులో నుంచి పాస్ కావట్లేదు. అంటే ఇట్ ఈస్ అలవింగ్ లైన్స్ టు పాస్ త్రూ ఇట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అలవింగ్ ఎనీ లైన్ టు పాస్ త్రూ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ద కేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డయామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్. సో డయామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ ఏం చేస్తాయి? దట్ డస్ నాట్ అలౌ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ టు పాస్ త్రూ ఇట్. అంటే దే వోంట్ షో ఎనీ అట్రాక్షన్. Okay, remaining other than diamagnetic materials, what they do? They allow magnetic line of forces to pass through it. Ante we see attraction, it will show attraction property. Here not allowing, does not allow, ante repulsion. Ante oka material teeskoni, if you keep the material in the magnetic field, if the material does not allow lines to pass, ante em chestadi adi material దూరాన్ని నెట్టేస్తుంది. ఇట్లా ఆ మెటీరియల్ ఏం చేస్తుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దగ్గర పెడితే మ్యాగ్నెట్ దాన్ని నెట్టేస్తుంటుంది. అన్నప్పుడు వాట్ వి సే అబౌట్ దట్ మెటీరియల్? ఇట్ ఈస్ డయామాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్. ఏమనాలి? డయామాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్. సో వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్? యాక్చువల్లీ ఇన్సైడ్ దిస్ మెటీరియల్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ విల్ డెవలప్ అపోజిట్ టు ద ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. ఏ డైరెక్షన్లో డెవలప్ అవుతుంది? అపోజిట్ టు ద ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డెవలప్. And because of that opposite in direction, resultant value does not allow అన్నట్టు. ఎట్లా? ఇది ఒక మెటీరియల్. ఓకే, ఇక్కడ హెచ్ అప్లైడ్ ఫీల్డ్ ఇస్ 0, బి ఈజ్ 0. ఓకే, సో డైపోల్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. ఇట్లే
0. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, ఐఎమ్ అప్లయింగ్ సమ్ హెచ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ m తీసుకుంటా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ m విచ్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ ఈక్వల్ టు 0, బట్ say field direction, alignment direction same opposite. So because of the opposite direction, it does not allow electric line of forces to pass through, magnetic line of forces to pass through it. So means the body will be repelled, body ఏమవుతుంది, రిపెల్ అవుతుంది. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. ఏమంటా నేను, induced magnetic moment will develop in the material in such a direction that it opposes or it develops opposite to the field direction. Magnetic moment develop అవుతుంది, బట్ ఏ డైరెక్షన్లో, అపోజిట్ డైరెక్షన్లో. ఓకే, రైట్. These do not have any permanent dipoles, and when we are going to get this, when external field is going to apply, and so permanent dipoles ఉండవు. పర్మనెంట్ డైపోల్స్ ఉన్నాయి కనుక డైపోల్ మూమెంట్ కూడా ఉండదు. రిలేటివ్ పెర్మియబిలిటీ ఈస్ లెస్ దెన్ 1. రిలేటివ్ పెర్మియబిలిటీ ఈస్ లెస్ దెన్ 1. మ్యాగ్నెటిక్ ససెప్టిబిలిటీ ఈస్ స్మాల్ అండ్ నెగటివ్. magnetic susceptibility is small as well as negative, and this does not allow magnetic line of forces, ante this will repel. Copper, silver, mercury are examples. Copper, these are the examples, properties related to diamagnetic substance. First one enti, induced magnetic moment is always in the opposite direction of field. These do not have any permanent dipole moment, hence net magnetic effect is small or 0. No permanent dipoles, no magnetic effect, very very small or 0. Relative permeability is less than 1. Magnetic susceptibility is small and negative. Example for diamagnetic substances: copper, silver, rhodium, mercury, etc. These will allow lines to pass or does not allow lines to pass. This does not allow, means they repel. Does not allow ante they repel the magnetic line of forces to pass through it. So these are what? Diamagnetic substance. Okay. Next, paramagnetic substance. Next ante paramagnetic substance. Diamagnetic substance lo no permanent dipoles. Paramagnetic substance lo dipoles untavi. Okay, this possess a permanent magnetic moment. This will possess a permanent magnetic moment, and the dipoles alignment is random. Dipoles alignment etla untadi? Random untadi. How the dipoles are aligned? How those arrow marks are alignment etla undi? Random alignment. Okay, so net dipole moment emaitadi? 0. Net dipole moment enta? 0. Why? Enduku 0? Because of random alignment. But when you keep an external field, random alignment emaitadi? Regular alignment అయిపోతుంది. Random alignment emaitadi? Regular alignment. Okay, right. 1 minute. Thank you.
హలో, ఆల్ ఆఫ్ యూ, సారీ టు డిస్టర్బ్ యూ. అందరు బిజీ ఉన్నారు కదా. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ మెయింటైన్ సైలెన్స్. ఆల్ ఆఫ్ యూ మెయింటైన్ సైలెన్స్ ప్లీజ్. షో యువర్ పేషెన్స్. మీకు పేషెన్స్ ఉందా లేదా? అక్కడ ఉంది, ఫోన్ తోటి ఉంది అక్కడ పేషెన్స్ ఆఫ్. మరి ఏముంది కింద? ఏదో ఉంది కదా. 4 వరకే. ఓకే. Please maintain silence, boys. Enough. Arey, what sort of manners you got? Hello. Shall I give mic? You want to speak? Mic is the మాట్లాడతారా మరి? I'll come to you. Okay, right. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? ఓకే, రైట్. మిస్టర్ వైట్ షర్ట్, స్టాండ్. మాట్లాడు. కూర్చొని ఎవరైనా మాట్లాడతాను, నిలబడి మాట్లాడండి, చూస్తా. యువర్ విష్, ఏం మాట్లాడుతూ మాట్లాడు, మైక్ ఇస్తా. బాయ్స్, you are sitting in front of CC and you are sleeping. ఇచ్చానా, పెన్ ఇచ్చానా? ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఒక టాపిక్ ఉంది, హిస్టెరిసిస్ కర్వ్. బేస్డ్ ఆన్ హిస్టెరిసిస్ కర్వ్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్. ఇది ఇంపార్టెంట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్. హిస్టెరిసిస్ కర్వ్, బేస్డ్ ఆన్ హిస్టెరిసిస్ కర్వ్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్. ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఇది. దీని తర్వాత వచ్చే టాపిక్ అదే లాస్ట్ టాపిక్. ఆ టాపిక్ డైరెక్ట్ చెప్పాలా, దీన్ని కంప్లీట్ చేసి చెప్పాలా, ఇవన్నీ థియరీ అంతే. 3:30, more 1 minute time as per your friend request. Here classification 5 types of magnetic materials. One is magnetic moment, one is attraction, relative permeability, magnetic susceptibility. Examples minimum 5. If you refer many books you may get additional points also. Any books refer chesthe any additional information vastundi, but basic minimum points if you remember you can write answer easily. Question etla untadante, classify the magnetic materials or write about dia, para, ferro or anti ferro and ferri magnetic materials ani direct question అడగొచ్చు, లేదా classify magnetic materials based on magnetic moment, based on relative permeability, based on magnetic susceptibility, ఇట్లా అని అడగొచ్చు. ఓకేనా? Classification you divide based on this. So first we discussed about diamagnetic substance. Diamagnetic substance are the substance which does not allow magnetic line of forces to pass through it. Means which will repel the magnetic line of force. Resultant magnetic moment is 0. No
magnetic moment we are going to say it. Very example for diamagnetic substance, copper, silver, arum, mercury. Why they repel? Because the magnetic dipole moment, induced dipole moment will develop opposite to the field direction. That's why they will show repulsion. The next magnetic material that we are going to say is paramagnetic substance. These will possess permanent magnetic moment. Okay. In the absence of external field, the dipoles alignment is random. Ivanni arrow marks dipoles anukunte, their alignment is random. But when external field is applied, the random alignment changes into regular alignment, and because of this regular alignment, some dipole moment we are going to say, net dipole moment will be seen. In the absence, net dipole moment is 0. The relative permeability is greater than 1. Magnetic susceptibility is small and positive. Magnetic susceptibility is small and positive, and this is a temperature dependent. It is a temperature dependent, which is given by psi is equal to C by T. Psi is equal to C by T, where C stands for Curie constant, T is the temperature. C stands for Curie constant, T is the temperature, and it is independent of the applied field. Okay. When the temperature is less than the Curie temperature, the material will be paramagnetic. Okay, this one statement you write. Relative permeability is greater than 1. Magnetic susceptibility is small and positive. Right. Magnetic susceptibility is small and positive, and expression for susceptibility psi is C by T, where C is Curie constant, T is the temperature. Now, write one statement. When the temperature is less than the Curie temperature, it is converted into diamagnetic. When the temperature is less than the Curie temperature of the material, it is converted into diamagnetic. This is used in lasers and masers. Light related properties. Laser and maser. So, arrangement of dipoles, spin alignment random. When external field is changed, regular. Resultant dipole moment is 0 in the absence. In the presence, maximum amount of dipole moment we are going to see. Why? Because alignment is in same direction. So, when you are going to sum up, resultant value is going to be increases. Okay. So, this is about dia, para. Next we are going to see ferromagnetic materials. Hello. Next, ferromagnetic materials. Actually, these ferromagnetic materials possess permanent magnetic moment even in the absence of external field. This will possess permanent magnetic moment. How? That we explain by using domain.
that we are going to explain by using domain concept, domain theory. What is domain? A group of dipoles oriented in a particular direction. A group of dipoles oriented in a particular direction is called domains. Means if I take this is a ferromagnetic materials, here dipoles I am going to draw. So can you see any difference? So this type of pattern we are going to see inside ferromagnetic material. This type of pattern. Now you see these are dipoles alignment, this dipole alignment, this dipole alignment, which are circled has got same alignment, but all circles when you compare different alignment. So this element I will show final alignment will be like this. So resultant alignment will be okay. So this is called as a domain. This is what? Domain. So what is domain? A group of dipoles oriented in a particular direction. A group of dipoles oriented in a particular direction. Because of this alignment, some materials will show they are not in magnet, they are not magnets, but they will show magnetism, means they will be attracting. Some screwdrivers, tells kada? Konni screwdrivers which are used to fit very small screws deep inside. Alanti screwdrivers ki magnetism unta chusara because of these domains. Okay na? And we can remove this magnetism by heating. That removing magnetism from the substance by heating name anachu demagnetization. What we say? Demagnetization. Ante opposite of magnetization. Actually we can make a magnetic material into magnet by rubbing, single touch method, double touch method, electric method. Similarly, oka magnet ni we can change into normal substance by heating, by shaking vigorously. It changes to, it loses its power of attraction, we call as demagnetization. When you are heating or when you are shaking, why it is going to lose? Ee dipole domains are going to be disturbed. Ivemayithavi disturb ayipothadi. Now when this ferromagnetic substance, when you keep in the external field, the dipoles which are oriented in different direction, they align in the direction of field. Different direction alignment emaitadi, field direction align ayipothadi. First point. Second point, already if it is in the field direction, chudandi idi, it is in the field direction, the size of the domain is going to increase. Different direction lo alignment same direction avutadi, ante in the direction of field. Already if it is in the direction of field, dani yokka domain size emaitadi, big in size avutundi. Okay na? The relative permeability of ferromagnetic substance is greater than 1, far greater than 1, and magnetic susceptibility is positive and high. Magnetic susceptibility is positive and high. Relative permeability is far greater than 1. And it is also shows a characteristic temperature called ferromagnetic Curie temperature. It will show characteristic temperature called as ferromagnetic Curie temperature, which is given as theta f. Ante below theta f, above theta f. Below theta f, it is ferromagnetic. If temperature below theta f, it is ferromagnetic in nature. And obey hysteresis loop. Obey hysteresis that we are going to discuss next. And if the temperature is above theta f, it is paramagnetic. So temperature dependent. Okay na? Example is iron, cobalt, nickel. Iron, cobalt, nickel are example for ferromagnetic materials. See, first no dipoles. Second, dipoles
random alignment. Third, domains. Okay. After this, next we are going to see another type of material we call as antiferromagnetic materials. Antiferromagnetic materials. So, what is antiferromagnetic materials? Ferromagnetic materials spin alignment etla untadi ide kada. So, this alignment where we seen ferromagnetic materials. In antiferromagnetic materials etla untadante this is alignment of particles where in antiferro. Dipole alignment is anti-parallel. ఏమంటే మనము dipole arrangement is anti-parallel. కంపేర్ చేయండి, ఇది ఎక్కడ చూసాం మనం? వేర్ వి సీన్ దిస్ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్. యాంటీఫెర్రోకి వచ్చేవరకు ఏమైంది? ఆల్టర్నేట్ డైపోల్స్ అలైన్డ్ అపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. సో యాంటీ ప్యారలల్ అలైన్మెంట్ అంటాం. వాట్ వి సే? యాంటీ ప్యారలల్ అలైన్మెంట్. అండ్ దిస్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిలో a critical temperature called Néel temperature. ఎప్పుడు? This is anti-parallel alignment of dipoles. This is going to exist in the material below a temperature. That temperature is called as Néel temperature. Above the Néel temperature, the alignment is going to change it. Below only it is going to be seen. Okay. So relative permeability is near to 1. Relative permeability is near to 1. Magnetic susceptibility is small and positive. Magnetic susceptibility is small and positive. This is also a temperature dependent, which is given by psi, which is equal to C by T plus theta. Magnetic susceptibility is a temperature dependent, which is given by the formula psi is equal to C by T plus theta. ఇక్కడ రెండు ఒకటి. When the temperature increases, when the temperature increases, susceptibility increases. When the temperature increases, susceptibility increases and reaches a maximum value, and reaches a maximum value of temperature called Néel temperature, and reaches a maximum value of temperature called Néel temperature, beyond which it decreases. Ante up to Néel temperature increase ayi, beyond Néel temperature it is going to decrease. Okay. Relative permeability is near to 1. Magnetic susceptibility is small and positive. It is a temperature dependent, given by psi is equal to C by T plus theta. Okay. The temperature where it is going to change, its value Néel temperature antam. Example, iron oxide, chromium oxide, manganese oxide. Iron oxide, manganese oxide, chromium oxide, etc. These are the examples of antiferromagnetic materials. And the last one is ferrimagnetic materials. Last one enti the materials which obey these properties, those are called ferrites. వీటేమనాలి? ఫెర్రైట్స్. ఫెర్రైట్స్ ఏంటి, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తుంది తెలుసా? యూజ్డ్ ఇన్ బబుల్ మెమొరీ డివైస్. యూజ్డ్ ఇన్ బబుల్ మెమొరీ డివైస్. ఈ మెమొరీ డివైస్ దేనికి సంబంధించి చెప్పండి? మెమొరీ దేనికి సంబంధించింది? కంప్యూటర్స్. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ఫెర్రస్ ఫెర్రైట్, నికెల్ ఫెర్రైట్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? ఫెర్రస్ ఫెర్రైట్, నికెల్ ఫెర్రైట్. Ferrous ferrite, nickel ferrite. These are special case of antiferromagnetic materials. వీటేమంటాం? Special case of antiferromagnetic materials where the spin alignment of dipoles ఎట్లా ఉంటుందంటే, కదా
The alignment of dipoles. This type of alignment we are going to see. అందుకోసం వీటిని ఏమంటాం స్పెషల్ కేస్ ఆఫ్ యాంటీ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ ఇన్ విచ్ ద డైపోల్స్ అలైన్మెంట్ ఈస్ ప్యారలల్ ఆర్ యాంటీ ప్యారలల్, యాంటీ ప్యారలల్ విత్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, విత్ డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. అందుకోసం వీటిని యాక్చువల్లీ బిఫోర్ ఏం చూసాం మనము యాంటీ ప్యారలల్ అలైన్మెంట్ చూసాం. మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమా డిఫరెంటా? సేమ్. ఇక్కడ వచ్చేవరకు ఏమైంది magnitude is going to be different. Next, susceptibility is very large and positive. Susceptibility is very large and positive. Susceptibility is very large and positive, and it is a temperature dependent. It is temperature dependent, which is given by psi is equal to C by T plus or minus theta, and relative permeability is also far greater than 1. Relative permeability is far greater than 1. So these are the properties related to classification of magnetic materials. And the last topic that we are going to say is hysteresis curve or hysteresis loop. Exam point, it is very important. Exam point, important question, hysteresis curve or hysteresis loop. And based on this hysteresis curve, classification of magnetic materials as soft and hard magnetic materials. Exam point, hysteresis curve classification అనేది చాలా important. What is hysteresis curve? This is hysteresis curve. Actually, curve that we are going to draw between H and I. Hysteresis curve ante it is a curve that is drawn between H and I. What is I and what is H stands for? Already we discussed about H, we discussed about I. So H versus I, if you draw a curve, a curve name anale hysteresis curve or hysteresis loop. Adoka loop kada, closed picture. What is hysteresis loop? From this curve we are going to discuss, we are going to know about 2 points. Okati retentivity, inkokati coercivity. Two new terms we are going to know from this curve. Those 2 new terms are retentivity and coercivity. Entamadi retentivity, coercivity. Ante idoka material, idoka magnetic material. It is not a magnet, but I am saying magnetic material. When I keep this magnetic material in the magnetic field, this will behave as a magnet. ఈ మెటీరియల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నెట్గా ఇట్ విల్ షో. ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, దిస్ విల్ బి మ్యాగ్నెట్ ఆర్ అ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఒక మెటీరియల్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ మ్యాగ్నెట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ ప్రాపర్టీ. ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, ఫస్ట్ చెప్పాను. ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిజం అంటాం దీన్ని. ఇందులో వచ్చే మ్యాగ్నెటిజం ఏమనాలి, ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిజం. అది ఎప్పుడు వస్తుంది, వెన్ ద మెటీరియల్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎప్పుడు వస్తుంది, వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ ద ఫీల్డ్, అప్పుడు ఇది మ్యాగ్నెటా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియలా? ఇట్ ఈస్ అ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. అంటే ఇట్ విల్ షో ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెటిజం, చూపించద్దు కదా, రైట్. అంటే ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ఫీల్డ్ అంటే హెచ్ పెడుతున్నాను, అప్పుడు ఏముంటుంది, మ్యాగ్నెటిజం ఉంది. మ్యాగ్నెటిజం అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఉంటుందా? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద యూనిట్ వాల్యూమ్ ఏమన్నాము, ఐ అన్నాం. అన్నప్పుడు హెచ్ ఉంటే ఏముంటుంది, ఎక్కడైతే హెచ్ ఉంటుందో అక్కడ ఇది క్లారిటీ ఉందా? ఇఫ్ ఐ టేక్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0,
కరస్పాండింగ్ ఐ కూడా ఏం కావాలి, అంతే కదా. వెన్ వి సి ఐ, వెన్ వి అప్లై హెచ్, ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఇస్తే మెటీరియల్కి, అప్పుడే మెటీరియల్ ఏమవుతుంది, ఐ ఉంటుంది. ఎక్స్టర్నల్ ఇవ్వకపోతే ఇందులో ఏమైనా ఉంటుందా. సో హెచ్ ఈజ్ 0, ఐ ఈజ్ 0. సమ్ హెచ్ ఉంటే సమ్ ఐ, ఇది క్లారిటీ ఉంది కదా. రైట్, ఫస్ట్ ఏం తీసాను, ఎలాంటి ఐ లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేశాను, హెచ్ అప్లై చేశాను అన్నప్పుడు ఇందులో ఏమొస్తుంది, ఐ వస్తుంది. హెచ్ తీశాను, ఐ కూడా ఏం కావాలి, 0 కావాలి కదా. రైట్, ఇప్పుడు ఏంది, ఇది పాయింట్ 0, హెచ్ ఇస్ 0, ఐ ఇస్ 0. సార్ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నానా, బయటికి వెళ్ళి పడుకోపో. కానీ ఫీల్ షేమ్ టు స్లీప్ ఇన్ ద క్లాస్. నాకు అర్థం కావట్లే, హెడ్ఏక్ లాగా ఉంటే నాకు తెలుసు ఎట్లా ఉంటుంది ఫేస్. కూర్చుంటావాను, సరే. ఎప్పటి నుంచి హెడ్ఏక్ వస్తుంది సార్ మీకు, ఎంతసేపే, హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా, క్లాస్ స్టార్ట్ ఎంతసేపే, హాఫ్ నుంచా. సో అప్పటి నుంచి 40నే కూర్చున్నావు ఇక్కడ, మరి పర్మిషన్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చుగా. హాస్టలా లేదంటే వెళ్ళిపోయాడు అన్నట్టు ఇచ్చా, ఓకే, నో ఇష్యూ. సో హెచ్ 0 మెటీరియల్లో, ఐ కూడా ఏముంటుంది. ఇప్పుడు హెచ్ని స్లోగా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా. సార్ వినండి, ట్రై చేయండి డయాగ్రామ్. సార్ హెచ్ని స్లోగా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను, అప్పుడు ఐ కూడా ఏం కావాలి, ఇంక్రీజ్ కావాలా, సేమ్ 0నే ఉండాలా. సో ఇది హెచ్ ఇట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, ఐ కూడా ఏమవుతుంది అంటే, ఓకేనా. ఎంతవరకు, ఏ పాయింట్ వరకు అంటే హెచ్ మ్యాక్స్ అన్నప్పుడు ఇది ఐ మ్యాక్సా, ఓకేనా. రైట్, ఈ మీన్స్ నాట్ లీనియర్. ఓకే, లీనియర్ ఇంక్రీజ్ కాలే బట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఫర్దర్ హెచ్ ఇంక్రీజ్ చేయండి, బియాండ్ హెచ్ మ్యాక్స్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ అప్లై ఫీల్డ్ it will not show any change, that only maximum I it will చూపిస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాచురేషన్. ఏమంటాం మనము, అంటే ప్రతి మెటీరియల్కి వీ కెన్ మ్యాగ్నటైజ్ అప్ టు సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్, దాన్ని దాని యొక్క సాచురేషన్ స్టేజ్ అంటాం. బియాండ్ సాచురేషన్ ఫర్దర్ ట్రై చేసినా కానీ దాని వాల్యూ ఇంక్రీజ్ కాదు. ఎవ్రీ మెటీరియల్ విల్ హ్యావ్ ఏ లిమిట్, ఆ లిమిట్ వరకే వీ కెన్ మ్యాగ్నటైజ్ ఇట్, దాన్ని సాచురేషన్ అనాలి. ఆ లిమిట్ క్రాస్ చేసి ఏదో చేద్దామన్నా కానీ ఫర్దర్ చేంజ్ ఉండదు, అంతే. ఎంత దీని కెపాసిటీ ఎంత ఉందో అంతే. ఇప్పుడు వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది 500 లీటర్స్ అన్నారు. సో 500 లీటర్స్ ఫుల్ అయినాక ఇంకా ఫర్దర్ ఆన్ చేసి పెట్టినాక అనేది ఉంచుకుంటుందా వాటర్ని, అంతే. 500 ఉంటుందా, 500 కంటే ఎక్కువ ఉంటుందా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే వీ కెన్ మ్యాగ్నటైజ్ ఇట్ ఎ లిమిట్ saturation. Once saturation limit over, further apply also any change we are going to see? No. This is the thing. Now further increasing no effect, let us decrease. So when you decrease H, so what must happen to I? అది ఇంక్రీజ్ కావాలా, సేమ్ ఉండాలా, డిక్రీజ్ కావాలా? డిక్రీజ్, బట్ నాట్ ఇన్ ద వే హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్. ఏ పాత్లో ఇంక్రీజ్ అయిందో ఆ పాత్లో ఇంక్రీజ్ కాదు, డిక్రీజ్ కాదు. ఇట్ టేక్స్ ఎ న్యూ పాత్. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ రీచెస్ ఏ పాయింట్ I on y axis where H is 0. We decrease H and finally we reach it 0 where I is not 0. This is called as retentivity. దాన్ని ఏమంటాము? రిటెంటివిటీ, రిటైనింగ్ ప్రాపర్టీ. రిటెంటివిటీ అంటే రిటైన్. వాట్ ఈజ్ రిటైన్డ్? ఐ ఈజ్ రిటైన్డ్. ఐ అంటే ఇంటెన్సిటీ, ఇంటెన్సిటీ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. యాక్చువల్లీ H0 ఉన్నప్పుడు ఐ కూడా ఏం కావాలి, బట్ ఇక్కడ 0 అయిందా? సో సమ్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ పొసెస్డ్ ఉంది కదా, ఆ రిటైనింగ్ ప్రాపర్టీని ఏమనాలి? రిటెంటివిటీ. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఏముంది? H0 I0, బట్ వి రీచ్డ్ H is not 0 but I is 0, sorry H is 0 but
ఐ ఈస్, ఈ కండిషన్ ఏమన్నా మనము రిటెంటివిటీ అన్నాం, రిటైనింగ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే రైట్. ఐ వాంట్ దిస్ కండిషన్, బోత్ జీరో స్టేట్ రావాలి. ఇంక్రీజ్ చేస్తే అది అవుతుంది, డిక్రీజ్ చేస్తే డిక్రీజ్ అయింది కదా మనకి. రైట్, వాట్ యూ డూ, యూ అప్లై నెగిటివ్ హెచ్ వాల్యూ, యూ అప్లై నెగిటివ్ హెచ్ వాల్యూ. సో నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు ఇదేమవుతుంది, డిక్రీజ్ ఫైనల్లీ ఏ పాయింట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రీచ్. ఈ పాయింట్ని కొరిసివిటీ అంటాం. వాట్ వి సే, కొరిసివిటీ. వాట్ ఈస్ కొరిసివిటీ, దిస్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ దిస్ పాయింట్, ఈ పాయింట్ ఏంటి, H0నా, బట్ ఐ అనేది అంతే కదా, ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఐ ఎంత, బట్ ఇక్కడ సమ్ హెచ్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ పొసెసింగ్ ఆర్ నాట్. సో ద నెగిటివ్ హెచ్ వేర్ ఐ ఈజ్ 0, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఇస్ 0, ద నెగిటివ్ హెచ్ని ఏమనాలి, కొరిసివిటీ అనాలి. వాట్ వి సే, దీన్ని ఏమన్నాం, రిటెంటివిటీ. వాట్ ఈస్ రిటెంటివిటీ, హెచ్ ఈజ్ 0, ఐ ఈజ్ నాట్ 0. వాట్ ఈస్ కొరిసివిటీ, ఐ ఈజ్ 0, హెచ్ ఈజ్ నాట్ 0. బట్ స్టార్టింగ్ కండిషన్ బోత్ ఆర్ 0, బట్ బోత్ ఆర్ 0 వి కేమా, నో. వాట్ ఐ డూ, ఇంకా డిక్రీజ్ చేస్తున్నా నెగిటివ్, ఫర్దర్ హెచ్ వాల్యూ ఇస్ రెడ్యూస్డ్. సో ఐ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నెగిటివ్ డైరెక్షన్, increase in the negative direction and reaches a maximum value minus H max. Saturation in the negative direction, saturation in the negative direction. Further if you decrease also it won't show, it will be there only, ante చూపిస్తుంది. తర్వాత ఏం చేద్దాం, స్టార్ట్ ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ వాల్యూ అన్నప్పుడు ఈ కర్వ్ ఏమవుతుంది, ఇట్ డిక్రీస్ అండ్ షోస్ some value at 0h, some negative corrosivity we can say it. ఇంకా ఫర్దర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ రీచెస్ ఏ పాయింట్ ఏ, నాట్ ఓ. అదేం చేస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వచ్చేసింది అది, ఇట్ రీచెస్ ఏ పాయింట్ ఏ. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హిస్టెరిసిస్ కర్వ్. దీని ఏమనాలి, హిస్టెరిసిస్ కర్వ్ ఆర్ హిస్టెరిసిస్ లూప్, హిస్టెరిసిస్ కర్వ్ ఆర్ హిస్టెరిసిస్ లూప్. సో ఫ్రమ్ దిస్ కర్వ్ 2 న్యూ టర్మ్స్ నేర్చుకున్నాం. ఏంటది, రిటెంటివిటీ, కొరిసివిటీ. రిటెంటివిటీ అంటే రిటైనింగ్, అంటే హెచ్ ఇస్ 0, ఐ ఇస్ నాట్ 0. కొరిసివిటీ అంటే ఐ ఇస్ 0, హెచ్ ఇస్ నాట్ 0. నెక్స్ట్ హియర్ ఇన్ దిస్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఐ అనేది హెచ్ని ల్యాగ్ చేస్తూ వచ్చింది. ఐ ఈజ్ ల్యాగింగ్ బిహైండ్ హెచ్. స్టార్ట్ అయినాక I అనేది lagging behind H. Okay, so the curve that is drawn is hysteresis curve. So from this curve, two terms we came to know. One is retentivity, the other one is corrosivity. So this loop is called as hysteresis loop or hysteresis curve. Okay, now classification of magnetic materials based on hysteresis curve. Classification of magnetic materials based on hysteresis curve. Last topic of this unit. Classification of magnetic materials based on hysteresis curve, named as soft magnetic materials, hard magnetic materials. Soft magnetic materials, hard magnetic materials. We are classifying this based on what? Previous topic. What is the previous topic that we discussed? Previous topic ఏంటమ్మా? Right. First difference, minimum 5 differences గుర్తుండాలి. Soft, easily magnetized, easily magnetized. If these are easily magnetized, వీటిని ఏమనొచ్చు, opposite of is, not easy to magnetize.
Soft magnetic materials ni we can magnetize easily. How to magnetize a magnetic material? ఏమ్మా దానికి నిద్ర వస్తుందట. You only second girl beside window, specs girl, sit straight. నిద్ర వస్తుందమ్మా. బిఫోర్ టాపిక్ వాట్ వి డిస్కస్డ్ చెప్తావా గట్టిగా? స్టాండ్. బిఫోర్ టాపిక్ వాట్ వి డిస్కస్డ్ ప్లీజ్. రే అమ్మా చెప్పమ్మా. వినబడట్లే, ఇంకొంచెం గట్టిగా. నీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కానీ సౌండ్ వస్తలేదు నోట్లోకి వెళ్ళి. కోపం వస్తుందా? కోపం వస్తే అరుస్తావా ఇంట్లో? అరవా? నా లాంగ్వేజ్ ఓకేనా? నేను అడిగేది అర్థమవుతుందా మీకు? వాట్ ఆర్ ద టర్మ్స్ దట్ వీ నో కేమ్ టు నో ఇన్ హిస్టెరిసిస్ కర్వ్ చెప్తావా? ఏమ్మా హెల్ప్ చేయకండి పక్క వాళ్ళు. ఒక 2 టర్మ్స్ నేర్చుకున్నాం కదా, ఏంటా 2 టర్మ్స్ చెప్తావా? నువ్వు ఎప్పుడైతే కిందికి చూస్తున్నావో దాని అర్థమైంది, నువ్వు వినట్లేదు. మరి ఎట్లా? ఎగ్జామ్లో ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పానా? సో ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? Actually, soft magnetic materials are used to make temporary magnets. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం సాఫ్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్? టెంపరరీ మ్యాగ్నెట్స్. హార్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ used in the making of permanent magnets. Temporary magnets, permanent magnets. Magnets ku 2 types untavi. Okay. I want to draw hysteresis curve for a temporary magnet or for a soft magnet, as well as what is hysteresis curve? Curve between H and I. Any difference you notice? Any difference on the size different? Soft magnetic material size small, hard magnetic material size big. Okay. Next, loop area. ఇది ఒక లూప్ అనుకుందాం. సో లూప్ ఏరియా ఫర్ స్మాల్ ఏరియా ఎంత ఉంది? దీని ఏరియా సేమా? చెప్పండి. లూప్ ఏరియా స్మాల్, లూప్ ఏరియా లార్జ్ ఆర్ బిగ్. లూప్ ఏరియా ఫర్ సాఫ్ట్ స్మాల్, లూప్ ఏరియా ఫర్ హార్డ్ బిగ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, here 2 terms we came to know. What and what? Retentivity, corrosivity. Values are small. ikkada large or big. Retentivity and corrosivity value of soft magnetic materials smaller, hard magnetic materials big. Okay na? Next, mu r and chi. What is mu r? Relative permeability. What is chi? Magnetic susceptibility. ఇవి స్మాల్ కనుక ఇవి లార్జ్, ఇది లార్జ్ కనుక ఇది
small. Okay, relative permeability, magnetic susceptibility values are large, small. Eddy current loss, less. ఇక్కడ high or more. Okay na? One more difference, irregularities. ఇక్కడేంటి, ఫ్రీ ఫ్రమ్ irregularities, no irregularities. అంటే some irregularities are there. Internal irregularity అంటే defects. Free from irregularities, not free from irregularities. Example, iron, silicon array, garnet. Iron, silicon alloy, garnet are examples of soft magnetic materials. Carbon steel, tungsten steel, chromium steel, etc. Carbon steel, tungsten steel, chromium steel, etc. So these are the some differences between soft and hard magnetic materials. Okay, so these last two topics are important for exam point of view. Okay, China. Okay, right. సో క్లాస్ అయిపోయింది అనగానే సౌండ్ వస్తుంది కదా. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, ఏ బాయ్ కూర్చో, ఏ హీరో కమ్ బ్యాక్. నాకు తెలుసు అన్నీ కవర్ అవుతుందా. ఓకే, ఐ విల్ కమ్ టు యూ. I don't want any sound. If you want to make sound, I'll keep mic with you. Mic దగ్గర పెడతాను, మీరు మాట్లాడండి. ఏమ్మా, hardly more 5 to 10 minutes you can't spare. Who will speak about the topics that we discussed till now? ఎవరు మాట్లాడతారు? Stand. Stand, Amma. Tell me your name. Your name, please. Maulika. Gittiga. Maatladamma. Maulika. Maunika want to say something about today's class. So what you learnt in this today's class? Amma, you are not doing any crime. Chalo. Cheppani. Hold. మైక్ వచ్చింది పడి. నో సార్. ప్రసాద్ సార్. ఇది కదా ఫోన్.
asking something, please. Who want to speak? Sir, boys. Sir, మాట్లాడతారా? Sir, here? No. Here? No. No. అమ్మా ఎవరైనా మాట్లాడతారా? ఎందుకు క్రైమా? ఏమైనా తప్పు మాట్లాడమా? మాట్లాడమంటే తప్పది. దెన్ అంటే యూ కెన్ డూ, మై వర్క్ ఈజ్ ఓవర్, క్లాస్ ఈజ్ ఓవర్, జస్ట్ ఒక 2 minutes అంతే. ఏమ్మా ఎవరన్నా ఎవరన్నా హౌ ఈజీలీ మెటీరియల్ కెన్ బి మ్యాగ్నటైజ్డ్, ఒక మెటీరియల్ని ఎంత ఈజీగా మ్యాగ్నటైజ్ చేయొచ్చు అనేది ససెప్టబిలిటీ అవుతుంది. అన్ని మెటీరియల్స్ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఒకే విధంగా ఉండదు, కొన్నిటికి ఈజీ ఉంటుంది, కొన్నిటికి హార్డ్ ఉంటుంది. అంటే ఎంత ఈజీగా చేయొచ్చు అనేది ససెప్టబిలిటీ అవుతుంది. హౌ ఈజీలీ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ కెన్ బి మ్యాగ్నటైజ్డ్, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి గెట్ ఫ్రమ్ ససెప్టబిలిటీ.